In today's video, we're going to learn the verb hyj, which means to enter. We will conjugate it in the present and future tense and give some examples. Let's get started. In the present tense, I enter, unë hyj, I enter, ti hyn, you enter, ai, ajo hyn, he or she enters. Ne hyjm, we enter, ju hyni, you enter, ata or ato hyjn, they enter. Some examples. Unë hyj në klasë në orën 9. I enter the classroom at 9. Unë hyj në klasë në orën 9. Ai hyn në dhomë me kujdes. He enters the room carefully. Ai hyn në dhomë me kujdes. Ne hyjm në muze së bashku. We enter the museum together. Ne hyjm në muze së bashku. In the future tense, I will enter. Unë do të hyj, I will enter. Ti do të hysh, you will enter. Ai, ajo do të hyj, he or she will enter. Ne do të hyjm, we will enter. Ju do të hyni, you will enter. Ata or ato do të hyjn, they will enter. Some examples. Unë do të hyj në kinema. I will enter the cinema. Unë do të hyj në kinema. Ata do të hyjnë në garë nesër. They will enter the competition tomorrow. Ata do të hyjnë në garë nesër. Ne do të hyjmë brenda më vonë. We will enter inside later. Ne do të hyjmë brenda më vonë. A practice paragraph using the verb in both tenses. Çdo mëngjes, unë hyj në klasë dhe përshëndes mësuesin. Every morning I enter the class and greet my teacher. Shokët e mi hyjnë pas meje dhe ne hyjmë të gjithë bashk. My friends enter after me and we enter all together. Nesër do të hyjmë në sallën e sportit për një aktivitet. Tomorrow we will enter in the sport hall for an activity. One more time, only in Albanian. Çdo mëngjes, unë hyj në klasë dhe përshëndes mësuesin. Shokët e mi hyjnë pas meje dhe ne hyjmë të gjithë bashk. Nesër do të hyjmë në sallën e sportit për një aktivitet. A vocabulary list from the examples. Klas, class. Klas. Dhom, room. Dhom. Me kujdes, carefully. Me kujdes. Gar, race or competition. Gar. Brenda, inside. Brenda. And pas, after. Pas. That's it for the verb hyj. Practice it every day and add this important verb to your daily vocabulary. If you're serious about becoming fluent in Albanian, send me an email at shqipify@gmail.com, which you can find in the description below. If you liked this video and it was helpful to you, please hit the like button and subscribe for more daily videos to come. I will see you in the next video.